ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ welcome back on our I don't even know how many episodes we've done. Yeah, same. Oh my god, can't believe ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਐਪੀਸੋਡ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਟ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ Actually ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹਟਦੇ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਬਲੌਗ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ because we're everywhere. We're popping up everywhere. Oh my god. I literally said to Cindy that I was like, I feel like we're posting on social media a little bit too much. But you know what? You lot love it. So yeah, you lot have been showing so much love. Love you guys. ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਗਰ ਹੋ ਗਏ they're like our family now. Oh my god, yeah, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਆ. Oh my god, I love how you went yeah. Tindy doesn't believe that clearly. No, I didn't know what you said, sorry. Okay, fine. No, I'll forgive you. Chal. Yeah. Okay, guys. Bolli, you ready? Yeah. ਪੰਜ ਕੇਸ ਮੈਂ ਸੁੱਕਨੇ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸ਼ਾਂ ਵੀ ਰਾਤੀ ਤੂੰ ਲੜਦਾ ਦਿਨੇ ਲੜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਰਾਤੀ ਤੂੰ ਲੜਦਾ ਦਿਨੇ ਲੜੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ I can say that because I'm not seeing anyone. So yeah, true. I'm dead. That's so funny. It's such a good one. I actually found it on TikTok. Oh. Yeah, TikTok ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੇਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਸੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਈ ਪੇਜਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ they like easy. Yeah. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹਨਾ ਕੋਈ I'm like daddy ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਏ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫੋਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੀ ਆ funny I like that it's what people say which is the topic of our episode. Exactly. Did you see what she did there, guys? Did you see what people say? ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੋ ਬੋਲਦੇ ਆ yeah ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਬਣਾਤੇ ਐਪੀਸੋਡ but we've got opinions ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ can I start yeah okay guys basically ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ okay ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ like ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਇਸ ਸਾਲ right no okay ਮੇਰਾ basically ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ every ਸਾਲ ਆ ਕੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇਰਾ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ basically ਇਸ ਸਾਲ it's my 30th birthday ਮੇਰਾ 30ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਸਾਲ right ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਲਜੀਅਮ 'ਚ ਐਂਡ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ this is not a lie yeah this literally happened to me yeah ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਾ ਹੁਣ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ bro that's so uncalled for like and her daughter which is a friend of mine she's like mom that's so uncalled for like ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ mom why you saying that like ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਕਰ ਲਾ right don't say that ਦੱਸ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਤਰਿਆ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੋਵੇ and I'm like ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਵੀ ਲਿਆ you're gonna take that gossip and shapai in every like newsletter found a munda exactly ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ ਸੂਟ ਪਾ ਲਓ ਸੂਟ ਰੈਡੀ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ It's true though sachi yeah and spread that gossip audacity do you know what it was you're saying that now yeah ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ guys I was 14 years old his side thought I was like 21 so his auntie and uncles said to me they were like oh ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ my mom was like ਇਹ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਹਜੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਵਿਊ ਹੋਣਾ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ and then they were like oh ਨਹੀਂ sorry but now when it was my cousin's wedding earlier this year oh yeah you didn't tell me about that how guys ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਲੀਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ oh my god guys it's never been this bad like normally they'll just say like ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣਾ and that's it right ਮਠਿਆਈ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਈ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਆ ਮਠਿਆਈ ਖਾਧੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਠਿਆਈ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਖਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੂ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੂ ਮੀਤਾ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉੱਠ ਗਈ ਹਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਲਾਊਗੀ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ so many traditions came out this time I was like guys ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਨਾ stop these traditions
stop these traditions. I'm shocked. They were like, yeah, तेरे अगले साल बस विआह हो जाना. अगर मुंडा ता लब लो. Bro, they went in. That's crazy. They went in. So many traditions. Genie so many than the look, man. मैं क्या भी, you know, like, you know, I started a new job or whatever. Yeah. Congratulations. Yeah. I was like, I just need 6 months. Yeah. Probation tap mera pass ho lendo. Yeah. Munda kidama. It's a whole other job trying to get to know someone. So it's like, I can't. I haven't got time. No, I'm sorry, I don't. And ajkal they look, I'm so sorry guys, but I'm not going to say, this generation is a bit side-eye. Bombastic side-eye. Yeah, like, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ I don't want to do that. I'm scared. Exactly. I feel like it might happen. But I don't want to do that. Obviously, no one wants to do that. No one ਏਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ Obviously, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ I don't like any of them. I don't like them. I don't like them. No, it's actually, they're like, I don't know if I can say that, they're like Janania now. Sorry, it's guys, a fact. Listen, let's talk about this. Elaborate, Amriya. Okay, like, you know, like, ਇਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਣਾਵੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ and listen we like both of us we work full time. Yeah ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ. Not even full time, more than full time, boy. We do this as well, yeah? Yeah, exactly. It's a Sunday. Guys. It's a Sunday. Sunday ਛੱਡੋ ਇੰਨਾ ਐਡੀਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇੰਨੇ ਫਿਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਯੂ نو ਕੱਪੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਈਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਪਏ ਆ Exactly. ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿਓ okay Anyway, but like we have so many other things going on. As you like, listen, and I'm not saying like other people don't. Like 100% of everyone does, but at the minute for me, it's not my priority because I just want to focus on work. Like although jawak ho gaye, let's be honest, yeah. Thode 10 saal as a female, thode 10 saal kat jane a. Exactly. Jwakan de piche bhajna ਉਹਨਾਂ ਦੀ like ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਦੋ ਆ ਕਰ ਦੋ ਇਹ ਕਰ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਆ. That's exactly what I was going to say. I know. I wouldn't. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੋ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਚੜਦੀ ਆ ਯੂ نو ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਬਾਲ ਬੋਨ ਨੂੰ how are they going to do anything else so in my head I'm like do you know what let me sort my career out let me be on a like a level where I can put all my time into a family into a marriage into kids in like you know and be like ready but don't tell me every time we're at a wedding oh the I don't care fellow listen are you not happy the auntie that's telling me I don't even think she's happy herself I'd like to I don't want to get trapped no like you. Oh my god this is such a thing trapped you know like and I've heard so many stories like bande I need to be careful guys ke bande kudi naal vyah kar all of them not all of them okay guys disclaimer not all of the bande like allegedly bande I don't care bro come at me allegedly bande ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਾ ਕਰਕੇ because on a serious note ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ exactly they don't want to work themselves and to be fair ਮਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਗਏ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ like ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ because he's literally lived in that person for 9 months or her so ਉਹ ਬੱਚਾ like ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ trap ਕਰਨਾ right you know I'm actually scared for that people change I'm actually like honestly like people change after marriage yeah they do people change after a year of getting to know them ek saal baad it's a whole 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ it's a different story ek saal baad it's a different story 2 saal baad it's a different story ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ it's a different story ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ it's a different story then like after kids it's a different story because obviously we're tired so we become different as well and I'm not just saying the partner I'm saying us as well I'm a different person to who I was when I was 18 21 24 25 like I'm a different person at every single time I even look different do you know what I mean like it's just exactly it's all of us even like with some friendships like some of those friendships have changed from when we were in school to now so obviously a relationship priorities have changed exactly
I think the older I've gotten, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ like I love ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਖਣਾ like ਪਸੰਦ ਆ ਮੈਨੂੰ like ਜਦੋਂ ਕੋਈ couple ਵੀ ਦੇਖੇ I love ਪਿਆਰ I love ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ like ਕਭੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਭੀ ਗਮ exactly ਕੱਲ ਹੋ ਨਾ ਹੋ did you see Shah Rukh Khan yeah he sorted her out because he knew he was gonna die yeah exactly you know what I mean ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ no it's true and like ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ it's like there's so many more things like respect ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ I've always said I don't care about love I do it but like do you know what I want more than anything ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਬਲੋ ਐਸਕੋਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਬਲੋ ਐਸਕੋਬਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ that's how your partner should be that loyalty that boys have for boys have that for your partner man like because I've heard so many people be like oh my partner's like I'm like, why are you talking about your partner like exactly, that? Yeah. Like, that's your partner, yeah? ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? You do. ਛੱਡ ਦੋ? Yeah. ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਛੱਡ ਦੋ? Yeah. Why are you going to ruin each other's lives? Yeah. Do you know what I mean? But, you know, like, that, like, Narcos, that team, they're like that. That's the kind of team I need. I need my husband to be like, I got your back. And trust me, I've got theirs. Yeah. The thing I don't want is to get embarrassed. Yeah. I'm like, yeah, that's my man. And then them being like, chatting whatever the hell they want behind your back. Exactly. And that is how it is these days. I've seen it so much. Yeah. And it's so scary. It is. I need Pablo Escobar kind of loyalties. What's the minimum? This is the bare minimum, bro. Bare minimum. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਟੀ ਲੈ ਲਈ ਹਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਵਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬਸ ਮਾਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹਾ No, exactly. That's how it should be. That's good, exactly. Because if you choose that person, that's your partner. In crime. Yeah. For life. For life. Guys, honestly, it's so so ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ ਭਰਾਵਾ ਸਾਡਾ ਜੀਤਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ you know what I mean ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ obviously ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਫਿਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਦਿਓ ਹਨਾ ਜਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰ ਲਾ ਵਿਆਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਲਾ but you don't want to do that either you just want to come to the wedding talk shit and be like oh ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨੂਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ and then go home and then have a nice sleep and have a party that's what you want me to get married for that's true otherwise I don't see them no same ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ I got a story a mad one guys this is TMI I don't think ਕਿ ਮਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ but I'm gonna say so basically ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਬੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ bear in mind my mum's the only one with a famous daughter ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਏਦਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਹਵਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਪੰਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਮਾਈ ਮਮ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ I was driving I'm like ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਫੇਮਸ ਆ ਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ what are you talking about like and I said to mom ਅੱਛਾ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਆ ਲਾਈਕ ਉਹ ਫੇਮਸ ਆ ਮਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ obviously it was just you they're chatting about you I'm like bro I'm driving you around what and ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਫੇਮਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮਮ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਫੇਮਸ ਨਹੀਂ ਆ right first of all point ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ point blank ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਫੇਮਸ ਨਹੀਂ ਆ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ right I'm not saying I'm famous by the way this is not what I'm trying to say guys I used to actually walk around with Tindi remember at Winter Wonderland once and I was like do you guys know that she's famous and I said it to everyone I'm not guys didn't your friends started saying it after I started exactly saying it but it's funny I love it but although in the hair and but now you are no I would say you're famous I'm not saying that I don't feel like that but I'm trying to say is like you haven't changed exactly though no I don't guys see that's something stay humble all she's the time the same from when I met you what like 5 or 6 years now like you're the same person I hire
But yeah, so basically that's what happened, yeah. So ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ like mom ਮੈਂ ਕਿਹਾ mom ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈਗੀ ਆ, like do they have like a social media presence or anything? And she's like no. I'm like, you know that was a dig at you, yeah. And mom, yeah, I said but ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ. So I don't, mom was like ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ because I don't feel like I have to prove something. I'm like yeah, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਿਹਾ? They have no experience. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ just because they think ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ they said it. Do you know what? And that's ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਨਾ. Yeah. ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ. And I always say to mum and dad, ਮੇਰੇ mum and dad ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿੱਤਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ. ਇਹ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ. And I'm like, did you not tell them I paid for whatever or I did this or I did that or we went here together or yeah. I was like ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ? Exactly. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ. They will stop talking to you lot like this. But my mum just sits there quietly and listens to when people are saying like absolute crap to her. Exactly. I'm like, mum ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੌਂਕਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ. No, bro, facts. No. No, but I get it. I'm angry. Yeah. And my mom was like ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੁਛ. Exactly. ਰੱਬ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. Bro, I get vexed. When she told me this and she told me to ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ no ਤਿੰਨੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ. Bro, and this was in the ਗੁਰਦੁਆਰਾ as well, yeah. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਮ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ. ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਂਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਪਾਠ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ? That's not the place. It's not the place. It's not the place. ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਲਓ. Exactly. ਫੋਨ ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ. 3 minutes. Guys. No, please. But it's true. Why? And my family even said it as well. Like my family members, some of them, they go to the Gurdwara daily basis, yeah? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ. But they also said to me ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਆ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਾ ਤਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇ. ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ. And I realize that as well. ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, what we're doing, always laughing, man. We don't care. ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ ਕਦੀ ਕੌਣ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ? But then we're like, all right, cool. Yeah. Whatever. Exactly. That's how you lot think. Keep it moving. Yeah. No, I like ਜਦ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਨਾ ਆਂਟੀਆਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ ਹਨਾ ਚੁਗਲੀਆਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ? They do. It's like, bro, it is ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ because you just spoke about it for 10 ਘੰਟੇ. Yeah. Exactly. ਹੁਣ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ. I think it's also like ਮਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੇਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ. ਵਿਹਲੇ ਹੋਣੇ ਆ. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਘੰਟੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ. You know what I mean? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਖਾਦਾ. Exactly. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ. Yeah, we had a little pastry, bro. Bro, I was hungry, man. Exactly. We've been traveling. ਨਹੀਂ ਪਰ like that's what my mom says. Like ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ. You know, so ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ you know like you become evil when you're ਵਿਹਲਾ. Oh, 100%. Definitely. You know what happened to me at my cousin's wedding? Yeah, I haven't even told my cousin this yet. Okay. I need to tell her actually. Yeah. Basically, a mutual cousin of ours. Let's see if she watches this. I want to see. Well, the person who said it to me will probably watch this as well, but I'm going to say it anyway, because I didn't even tell my own sister this. She, appa bathroom ਚ ਗਏ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਧੋਂਦੀ ਸੀ ਆਪਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ, not a buddhi, kudi, like older than me, probably like in her late 30s, 40s. And she came out and kendi, oh, Amrita, kidna, tu theek ho? I was like, yeah, tusi kidna, tusi theek ho? You know, appa vyah te inna chir baad mile aa, pe tusi theek ho? Te kendi, oh, tenu pata like tera jehda outfit a bahut sona. I was like, oh, thank you ji. Te ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਹਨਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਹੈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਸਮਝਦੀ ਆ ਪਰ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾ ਇੰਨਾ ਛੱਡ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਤੂੰ actually, do you know what she goes, you're actually so pretty. Oh my god. I was like hold on, it gets worse. And then I was like okay, and you know mata ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਪੂੰਝਲੇ, I started
like leaving the toilet. I was like, you know what, screw this. I started leaving. And I heard someone coming out the toilets and I was like, oh my God, like, I don't want someone to see this. This is embarrassing. I felt embarrassed immediately, right? Walked out and then she came after me. She grabbed my hand outside the toilet. She goes, no, Amrita, I'm being serious. You put yourself down too much. You should think of yourself more highly. You are actually so pretty. Like, you should rate yourself more. She said a few other things, but I'm not going to say it on here. But she said a few other things. When I saw my pua after. Oh, pua, do you know what? She said this to me. And ma kuch nahi kiya onnu. Yeah. So you know like how we're saying like our mum should have said something? Bro, because I was so shocked. Yeah. I was like, you can't say this isn't coming from an auntie either. This is someone like my age. Okay, the generation above me, but like still, I was like, what the hell? Like, no. Why would you say that to someone all of a sudden? What do you mean? Mere andar bahut confidence aata tenu ki pata? Meri pua kendi bloody hell Amrita tera hor ho jawe hana. Please don't listen to her. She goes, tere kole bo akra. Like, you've got bare confidence. She goes don't listen to her. But she was like, she doesn't even know you. So why would she say that to you? And I was like, that is my point. Like, it's not like I said something and I was like, oh my God, I look so shit. I never say that. I never talk bad about myself. Reason being is I know what my insecurities are, but not everyone else needs to know these things. Yeah, exactly. Yeah, and I'll sort them out myself. Yeah, in private. You want to, Yeah, no, but I will. Like, I know what I'm insecure about. I was insecure about my teeth. I went and got Invisalign. Yeah. Do you know what I mean? I'll sort these things out. But I've never gone up to someone uninvitedly and said, you're actually pretty. You're actually this. You're actually that. Like, wrong. You look better in person, or you look this. Like, why people feel the need to say that? You could easily just go up to me and say, you know what? You look really nice today. Like, where'd you get your makeup done? Or what did you do? Or, that is okay, but saying you're actually pretty. Yeah. Why do you need to put the actually in there, first of all? And don't get me wrong, Nikki Hundi, I was ugly. Don't say that. No, I look at the photos, I'm like, no, like, but that's your perspective. Okay, I was. There's no need to beat around the bush. So I get it, like when family are like, oh my God, you actually turned out all right. It's like, okay, thanks. But you know, like these things, or they just assume, oh, so she must like put herself down a lot, or like she doesn't think of herself a lot. I'm like, you don't even know what I've gone through in life. You don't know what I'm dealing with. You don't know health things. You don't know any other thing. Yeah. For you to come and comment and do chugliya, and the worst part is you're doing it in my face, our age. Why are people our age doing this? And it annoyed me. I could have easily turned around and said some really nasty thing. Easily. But I was so shocked. And I was like, first of all, it's not the place. Yeah. It's the worst time that I... like. But imagine I did. Gusse de vich manu kuch kehta. Yeah. My parents would have gone crazy at me. Yeah. Tu kyon ladai shuru kitti and all that, yeah? And I was thinking, but at the same time, afterwards, I started crying. Because I was like, you know what? How dare you like say these things, like, and who are you to even say that? Do you know exactly. what I mean? Obviously, I haven't said anything, but I was just like, I hate it when people do that. She's gonna see it now. Yeah, we've got 43 subscribers, bro. They've all seen it now. Thank you. Shout out to you guys. Shout out to you guys. But like, like, okay, if someone said to me like, oh, I want to lose weight, so I'm like going gym, I'm like, oh my God, like, congrats, like, keep it up, like, you do look good. But even then, I've never gone up to someone and been like, oh my God, like, you're so skinny now, you like this now, like oh my God, yeah. I hate when people do that, like, oh, like, you're actually so fat now, or oh, you're actually so skinny now. You don't know what that person's going through. They might have an eating disorder behind closed doors. Yeah, exactly. Like, okay, the auntie, they do it, okay, like, that's their jamanna, but people our age, like, if you're younger than 45, you shouldn't be talking like this. Exactly. You shouldn't be saying stuff like this, and you don't know what that person's going through, so you shouldn't even be commenting uninvitedly on someone. Like, your opinion is not needed. Yeah, exactly. I agree. Like, it's not. Allow that person. Literally, allow them. Even when people say, like, for example, मेरी friend आ है ना, उधर विआह हो गया, ते लोकी हुन जेरे मिलदे उन्हों कहंदे ओ तू जवाक ले, they don't even know behind closed doors what's going on. Oh, chondi vi na hongi. Jad chondi hogi. Chondi ya. She's tried, and you know, I'm not gonna air it, but like, minnu pata, when people say it to her, she gets so upset. Oh, chondi ya. It's not that she doesn't. But it's like, oh, thanks. Hun auntie ne कहता भी तू जवाक ले ला, hun मैं जवाक हुई लाऊं. Yeah. Just because you said.
like people have their own zindagi. Yeah. They'll do what they want to do. You don't need to like give your opinion where it's not needed. Yeah. I don't. No, exactly. I don't go up to people and be like, oh, do you know what? You should do this. You should get extensions. You should get fillers. Imagine like people started doing that casually, which they do still, but it's wild to me that you would do that. Yeah. It's wild. Agree. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ like actually ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲੂੰਗੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ. Yeah. Bro, so honestly. Do you know what? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ example ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ because it happened recently. Yeah. But so many times. Yeah. But even like okay, ਸਾਡੇ culture 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਓਨਾ ਸੋਹਣੇ. Right? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ culture 'ਚ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਆ. I know ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਪੱਕਾ and I don't care. I love myself. Bro, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ. Right? But that's how it should be. Exactly. Like I love myself. I love the way I look. I don't care. When I was younger, obviously, मैं बहुत केयर करती हुंदी सी ते मैनूं इदां लगदा सी कि मैं गोरी क्यों नहीं ये वो फलाना टमका क्योंकि सारियां मेरियां लाइक मेरा परिवार गोरा मेरे फ्रेंड्स सारे ते मैं सिर्फ लाइक ब्राउन सीगी है ना ते एक बारी की होया टिकटॉक में वीडियो बनाई है बारे बाय द वे मैं एक वीडियो पाई ते किसी ने कमेंट किया लाइक इन दिस वीडियो यू लुक अ बिट डार्क यू नो तेनू की जेड़े भी लोग कमेंट करदे आ तेनू की लाइक bro what thanu bathroom nahi aunda on a serious note a comment why are you commenting this uninvited why like you said thanu like ki problem a but what I rate about you you know to that comment you made a video and you replied like I feel like ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਮ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ but it's like I don't know how to describe it like I think it's wrong you should stick up for yourself yeah exactly what you did was right you made the video and you said you know what I was like good on you like you should not think कि हाँ because you know लोਕਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਲਾਈਕ why do you have to comment about my color like oh lord ਕੀ ਸੀ ਤੂੰ I'm sorry Holmes let me just wash this off exactly let me get oh my god I'm gonna get another story as well oh my god fair and lovely okay so ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਤਾ ਕਿ ਦੇਖ ਭਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਲੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੌਕ ਮਾਰ ਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਾ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖੋ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ right second thing oh my god Maria ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸਟੋਰ ਗਈ it's in Leicester bro so recent 2 years ago okay fine I went into a store and banda si Hindi bolde si and he looked at me and he's like aajo he took me to the back of the store gave me the Fair and Lovely cream this will help song lage no song lage I was main any he took you in the shop main bahar khadi si aaja and he showed me the Fair and Lovely cream this is for you this is for ladies bear in mind I wasn't alone at that time was he an uncle he was an uncle I wasn't on my own I don't know why it makes you feel better but bro and I was so shocked man like it took me to like 2-3 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ like ਸੋਚਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ੌਕਡ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ like there's ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ they were darker than me you should have said ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ bro no he was ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ he was almost like he was dark man like bro you use it fast then tell me but they said as well कि ladies liya like I feel like also in our culture like ਜੇ ਬੰਦਾ like ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ dark ਹੋਵੇ it's okay ਪਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੋਵੇ oh my god ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ exactly ਮੁੰਡਾ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਗੋਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੋਰੀ this is something so patronizing in our culture it's so wrong but I don't even know I'm so sorry man no it's ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕਡ ਸੀ ਮਤਲਬ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਮ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕਡ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੈਡ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ you've got a sad life man that's wild
So I think the worst thing, it's not even the worst thing, like it's nowhere near that, yeah. My parents hate the fact that I have nails. Oh. Yeah. They look No nice katla, no katla. I'm not daddy. ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਘੰਟਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕੀਤੇ ਆ ਲੰਮੇ ਕੀਤੇ ਆ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ 40 ਪਾਉਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਆ I'm not cutting my nails. This is what I want. I paid for this. Do you want me to just chuck £40 in the bin? I was like, that's what you're asking me to do. I was like, nahi, main apne hun badaya, hun like, I don't want them. But you know, like, they're just like, no. They used to. Nikke nail, jade vadiya, lamme nail nahi hege. Like, they say that as well, innit? No, you know why? Like, what do you know, now all of these things are coming up, yeah? ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ this is ਗੋਰੇ ਲੋਕ saying this to me. Yeah. ਟੀਚਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੋ ਨੈਚੁਰਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਕ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਈ ਵਾਸ 12 ਮੈਂ ਨੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੰਬੇ ਰੱਖਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਫਾਈਲ ਮਾਈ ਨੇਲਸ ਕੀਪ them long yeah ਐਂਡ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨੋ ਛੋਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੇ ਲੰਬੇ ਹੋਣ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ I was 12 bear in mind yeah looking at him like bro what literally what yeah ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨੋ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ I walked off I'm like I do not have time for men yeah like where is this audacity coming from why are you telling me this yeah it's not history keep it for yourself like ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨੋ ਕੱਟਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਵੋਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨੋ ਛੋਟੇ ਆ yeah these expectations that society have for women yeah like what about the banda ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ you know and like I'll be honest with you it's true like I'm still studying yeah like I'm 28 and I'm still studying like they want me to get married to someone who is basically really set in their job or whatever not a hypothetical situation but majority of the guys are very like oh I've got a full-time job that's it they have no vision anymore or that's ambition yeah but even vision like they've got like if you ask them what are your goals like what you want to do in 5 years they're like oh piotesh karniya that's it do you know what I mean like I'm like bro like if our parents have built and I've said this before they've come to this country ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋ ਗੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ you know like just make like amplify what they've done for us yeah exactly like, it's so hard the sacrifices they've made yeah but I don't know why most of the judgments as well come from men yeah and you know like sometimes ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਂਟੀਆਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ they say this they say that I'll be real with you the main thing is like someone said it to them maybe their husbands maybe like oh ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਏਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ but I'll be honest with you I don't care same with this generation it shouldn't be like whatever the man says goes exactly it is what it is. It is. And like, okay, guys, let's get this episode to an end and let's translate this gorgeous song into Punjabi. Woo! Woo. Okay, ready? Yeah. ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਛੱਡੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ blow a kiss fire a gun ਚੁੰਮੀ ਬਲੋ ਕਰੋ ਗਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਏਦਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ blow a kiss I don't know blow a kiss ਚੁੰਮੀ ਫੂਕ ਮਾਰੋ I think that's it it's just gonna keep saying the same thing yeah again, exactly but yeah guys thank you so much like comment and subscribe and ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਗਾ comment section ਦੇ ਵਿੱਚ and love you and bye